So hello guys, welcome to my channel, and today I will teach you on how to create classes and invite students on Google Classroom. So let's go! By the way guys, I'm Sir Ume, I'm a Google Certified Educator Level 1. So what is Google Classroom? Google Classroom is an LMS or Learning Management System of Google. It is a free collaboration tool for teachers and for the students. And it makes teaching to be more productive, collaborative, and meaningful. And through the use of Google Classroom, teachers can distribute assignments, post lecture videos, give online quizzes, and view work in real time. So now let's go to the hands-on. So the first thing we need to do is go to classroom.google.com. So this will be the interface of Google Classroom. So we're going to pindutin lang natin itong plus sign na to. So pag pinindot natin yan, there will be two options. So we're going to join class and create class. Join class if you are a student. Because tayo teacher, gagawa tayo ng classes. Ito yung click natin. So click lang natin yan. So create class and dyan click lang tong ano na to. So the first thing we need to do is to type the class name. Ako pag naglalagay ako ng class name, kadalasan nilalagay ko yung the acronym ng aming school. So we have here DNHS. And then, nilalagay ko din yung subject na tinuturuan ko. And then yung section, yung grade level 9. And then, nilalagay ko din yung school year. So we have here DNHS Science 9 2020-2021. And then the section, for example, we have 9 numbers. And then, of course, the subject, Science 9. And then, pwede naman natin hindi ilagay na. And then, we're just going to click the create. Click na natin yan. So, antayin lang natin. So, ito na yung ating class. So, makikita nyo dito, nakalagay na yung class name natin. And then, the section. And then, sa baba ng section na yan, nandito yung class code. So, ito yung gagamitin nyo para yung students natin ay mapasok sa Google Classroom. So, ito yung bibigyan natin. So, i-copy mo lang yan, then post mo sa Facebook mo or through GC. So, yun na yun. Diyan sila papasok. And then, as you can see, makikita nyo dito, meron siyang cover photo. So, meron dito sa right side na to. So, maybe the team and then upload photo. So, select natin yung team. Actually, pwede natin palitan yung cover photo na yan. So, antay lang natin. So, meron tayong general. So, we have here for English and history. So, yan. So, pwede natin palitan kung about subject English and history. And then, math and science, arts, sports, and other. Dahil subject natin ay science, natin. So, pwede natin palitan. For example, ito yung napili ko. So, click lang natin yan. Then, click lang natin itong select class team. And then, mababago na itong cover photo natin dyan. So, nagbago na yung kulay. And then, ayan na. And then, actually, pwede rin tayo mag-upload ng photo. Kung meron ko yung maayos na photo dyan. So, select na tayo from computer. For example, ito. Sample lang to. Pero ang problema, dapat sakto siya dito sa ganyan.
Kung hindi mo siya maayos. So, dapat ayusin mo lang yan. So, huwag natin ituloy. So, ito na. And then, so dito, para lang siya Facebook. So, i-click lang natin to pag magpo-post ka. So, pwede natin, for example, mag-post tayo. Welcome to 9 numbers to our Google Classroom. Please introduce yourself on the comment section. So, pwede tayong mag-post ng ganyan. And then, makikita nyo dito, actually, maganda dito sa Google Classroom, pag magpo-post ka, paano kayo kung meron kang 3, 2, or 5 classes? Kaya po ba mag-post isa-isa sa bawat class na yan? Actually, hindi na. So, pwede mo lang, dahil puro science lang naman to, pwede isang post na lang. I-click nyo lang to, and then yan. Dahil meron ako na isang nagawang klase, meron ako nagawa isa pang klase, i-click lang natin yan. So, parehas yung itong pinost mo ito, parehas lalabas doon. Sa dalawang classes na yan. And then, click mo lang yung post. So, yun na. Tapos dito, sa baba, pwede na mag-post, pwede kang mag-comment ulit dito, or mag-comment dyan yung mga students mo. Again, balik tayo dito sa class code. Actually, aside from posting the class code, pwede rin natin i-invite yung mga students natin dito using email. So, punta na tayo dito sa people, sa taas. Click natin yan. And then, meron tayong makikita dito, teachers and students. So, teachers, of course, I'm the teacher, Sir Ume. And the students, click lang natin itong. So, invite lang tayo ng students. So, dito, ito-type na natin email. So, for example, so, type natin yung email niya. Then, click lang natin. And then, after natin ma-type yung email, click lang natin itong invite. So, ayan. So, nakalagay dito. So, pending pa siya. So, dapat lang gawin ng students na yan. Buksan yung email niya and then, check nyo yung inbox niya. Sige, check natin yung sa email. So, ito na, lumabas na yung email, yung invite ni Sir Ume. So, ang gagawin na ng students, mag-join lang siya. So, click nyo lang ito yung salitang join. So mag-enter siya dun sa 9 numbers. So, join lang natin yan. And then, click yung join. At ayun nga, ito na yung students na naka-join na. So, pwede na rin siya So, hello. So, pwede rin siya mag-posting dito or mag-comment. Hello, Sir Ume. Then, click nyo lang to. So, yan, nag-post na, nag-comment na siya doon. Okay, balik na tayo ulit dun sa Google Classroom natin. So, yun na. So, naka-add na yung student natin na yan. Next. Ngayon, balik na tayo ulit dun sa stream sa homepage natin. So, yan, makikita natin na nag-comment yung isang student natin. So, next naman, balik tayo ulit dito, magpo-post tayo. Paano kung gusto mong mag-post ng lessons? So, bukod to sa mag-post ka ng ganitong text lang, pwede rin tayo mag-post ng lesson dito. Example, bawat the topics about respiratory system. Please read the topic about respiratory
Circulatory System. So, ang gagawin natin. So, makikita nyo dito meron nakalagay na add. So, click lang natin yan. So, may nakalagay na 4 dito. So, we have here Google Drive, Link, File, and YouTube. Doon muna tayo sa Link. So, ano gagawin natin dyan? Paano kung tinamad ka gumawa ng mag-ahanap ka lang siguro ng article, pwede mo gawin yun dito. For example, ito yung nakita natin article. So, click lang natin itong ayan, nakita natin article. So, click lang natin yan. And then, copy natin yan, and then paste lang natin dito. And then, nakita nyo ito, add link. So, yan. So, may nakalagay na tayo dito na caption, and then yung link. Paano? Di ba nga sabi natin, pwede natin i-post to sa dalawang section. So, i-click lang natin yan, para pares ng dalawang section na yan, ay lalabas na yung post na to. Para isang post na lang. So, and then, click natin tong post. So, yan na. So, pwede na i-click to para basahin niya. And then, another. Please read the topic about circulatory system. For example, yan. Example, nilagay din natin ulit yung link. Example lang ta. And then, makikita nyo dito may nakalagay na inverted triangle. Actually, pwede natin i-schedule yung post na to. Ang bawa, bukas mo pa ipopost. So, pwede natin pindot kagad. Wait lang. So, pwede natin baguhin yung date. For example, ayan. Gawin natin June 3, 8 a.m. So, pwede natin i-schedule yan. And then, pag dumating na yung time na June 3 and 8 a.m., automatic na magpo-post na yung topic na yung pinost mo. Next, another. Paano naman kung gusto mo mag-post ng sarili mong file? So, click natin itong file na to. So, wait lang natin. And then, select files from computer. And then, click lang natin to. Try lang natin mag-upload dyan. And then, maglagay lang din tayo ng caption dito. Please read the topic about respiratory system. And then, pwede mo siyang schedule o i-post agad natin. Sample, post agad. And then, i-click lang ng students yan. And then, balik tayo dito. Paano naman kung yung YouTube? Pwede ka dito, ayan. Pwede mo i-post yung link ng YouTube channel mo kung may ginawa kang lecture videos o wala yung naganap ka. For example, this one. So, copy mo lang yung link sa taas, and then paste natin dito. So, antayin natin. So, example, ito na yung video na yan. And then, click lang natin itong add. And then, lagay ulit tayo ng caption. Please watch
this video about respiratory system. And then, pwede natin i-schedule o post din natin agad. So, yan. Actually, pwede rin natin i-edit to. Alin muna natin. Pwede natin ulit i-edit to. Kunwari, nagkamali kang caption, ayusin lang natin about and then save lang natin. And then pwede naman pagsabayin yung article, yung link, and then yung YouTube video. Actually, pwede yun. So, i-type lang din natin dito. Unahin natin link. Example, ayan. Add natin link and then add tayo ng YouTube video. Ito na pala, nauna yung YouTube video. And then add natin yung link yung kanina ulit. So yan, pwede siyang lumabas parehas. So lagay ulit tayo na please watch the video about respiratory system and check the also the link below. Tapos click na natin para pares klase lalabas na yan. And then post natin. So yun na, pares na lalabas. So ganun na yung kadali yung paggawa ng Google Classroom. So yung paano mag-post dito, paano mag-add ng lessons, paano mag-add ng YouTube, and then yung paano mag-add ng students using class code or through email. So ganun lang. So thank you guys. Paki-like na lang yung video to at mag-subscribe to Sir Ome. Thank you.